Okay, Samira, number 1, read the question and answer. Number one, diagram one shows a human nervous system. Which of the following represent the central nervous system? Hmm. A. J, A, K, L, uh, J and J, N. L. B. J and L, spinal cord and our brain is the what we call as a central nervous system. Okay, spinal cord, it's controlling involuntary action, or more towards, it's not involuntary action. Voluntary and involuntary, it's still controlled by the brain. Voluntary is the cerebrum part, involuntary is the cerebellum and medulla oblongata. Okay, and for the spinal cord, normally it will control the reflex action, the sudden reaction. Someone trying to throw you something, you immediately will try to evade it. That is what we call reflex action. That is controlled by our spinal cord. Okay, number 2. Diagram 2 shows the classification of vertebrate. Hmm. Which one is an example of T? Answer D. Penguin. It is bird is the one missing, so we need to choose from the bird. Dolphin is mammal, not fish. B also mammal. C is a reptile. D is a bird. So we choose the answer donkey. Yes, correct. Number 3. Diagram 3 shows food sample P. Choose the correct position for P in a food pyramid. Hmm. Answer B. Yes, B should be your answer. Okay. Um, what will be the D? What kind of food normally we put? Carbohydrate. Yeah, normally carbohydrates. Okay, carbohydrates we need to take in a very large quantity. That means the not a, which is we call healthy carbohydrate food, like vegetarian, cereals, your rice, bread, all here. What will be the second Fruits steps? and vegetable. Yeah, normally fruits and vegetable. B, Proteins and milk. Milk yeah, and normally meat proteins lah, proteins, meat, milk. What will be the least that we should take? fats. Oil. Fats, sugars. Okay, sugary foods, all this become A lah. So protein will be B. Okay, number 4. The statement below show various situations in everyday life. 1. Hmm. Siva who dives in the deep sea. 2. Ahmeng is resting after jogging. 3. Maimun who is diagnosed with anemia. 4. Rahman who had arrived at the peak of Mount Everest. Hmm. Answer 4. D. 1 and 4. Which condition cause increased respiratory rate? You answered 1 and 4. Okay. Yes. Let us see here first. Uh, who they want increased respiratory rate. Okay. Increased respiratory rate when you do something, what do you call activity cergas lah. Huh? Alright. Activity that use high intense of energy. So definitely when you want to arrive at the Mount Everest, okay, you use a lot of energy. Yes, you need increased rate of respiration. Okay, and who dives in deep sea? Yes, jogging. Humming is resting after jogging. Normally resting after jogging. While jogging, you will having a increased respiratory rate, not after resting. Maimun, who is diagnosed with anemia. What is anemia? Uh, Kurang darah. Yeah, betul. Okay. Lack of red blood cell. Red blood cell. What we mean by red blood cell here is the hemoglobin lah. Uh, Darah dia kurang hemoglobin. That means they are lacking of oxygen.
If they are lacking of red blood cell, it means lack of oxygen. So it is not increase rate, it is decrease rate. Okay, so jawapan dia 1 and 4. Okay, number 5. Table 5 shows the reading taken during the measuring activity. Mm-hmm. Which of the following measurements shows the highest accuracy? Answer D, 1 and 4. 1 and 4. Okay, let us see what is the problem here. Dia ambil 3 bacaan. Oh, okay. We need to compare this is the reading that we took and what should be the actual reading. Okay, kamu tengok. Nombor 2 tu ketara sikit. Very obvious. The actual reading supposed to be 0.3. But yours is 0.9, 0.9, 0.9. Cannot lo. Okay. This is not accurate at all because you already deviated largely from its actual value. So those who having 2 should be cut off. So number 4 must be correct lah. That means, okay, 1 and 4 and 3 and 4. So compare your 3. Kat sini beza dia adalah 0.1. This one is 0.14. Quite big the difference. So I will choose 1 and 4. Yes, I support your answer. Donkey. Okay. Next. Diagram 4 shows an animal cell. Mm-hmm. The structure of R is B. Generate energy for reactions. Okay. Yang tu kita kita tengok. What structure by the way? What is the name we call it? Mitochondria. Yeah. Macam roti john. Okay, kita letak sauce macam tu. When we eat roti john, we get energy. Something like that lah. Okay. The mitochondria. Mitochondria is to generate energy for reaction. Okay. Normally, we do respiration to generate energy. That energy is generated by our mitochondria. Control all cell activity will be our nucleus. Okay, this will be our nucleus. And then store dissolved substances for cell consumption, cell use. What will be it? Store dissolved substances. I don't remember, sir. Okay, so that one should be your for cell use. Store dissolved substances. Got such use me? Okay, we have a vacuole. Vacuole is for support of the plant, control turgidity of the cell. Okay, kalau cytoplasm, if cytoplasm is the site for the chemical reaction. Site for the chemical reaction. Tempat Hi berlakunya. sir. Hi. Sorry sir terlambat. Okay, it's okay. We are discussing the 1 to 20 first. Oh okay Okay. sir. Site for the chemical reaction. So, store dissolved substance, no, it is not here. Okay, it's not one of the function of this organelle cell that within your syllabus. And we have control the movement of material in and out of the cell, like the security guard. Those who can, kamu boleh masuk, kamu tak boleh masuk. Siapa buat tu? Cell membrane. Cell membrane. Okay, baik. Okay, I think I give you enough already. Nucleus, cell membrane, vacuole is the control turgidity of the cell. Turgidity ni maksud apa dia? If you see like a sayur kan, sayur yang fresh dia macam ni. Kalau yang tak fresh dia lembik macam ni sebab it lose all its water content. This one it have enough water content. Because the vacuole here can control the turgidity cell. This is what we call turgidity. Buat dia tegang ataupun dia nak layu. Okay, make it to stand firm or wither like this. Okay, alright. Cytoplasm is for the site for the chemical reactions. Okay, site for the chemical reactions. Okay, number 7.
Can you try out, Visalachi? Okay, sir. So read the question and Ah, then the answer ah, is it, sir? yes, yes. Which of the following statement is true about homeostasis? Hmm. Some animals hibernate during winter. That one is correct, sir. Correct. Okay. Animals living in cold habitats have thin fur. This one wrong, sir. They have thick fur. Very good. Okay. Cats stick their tongue out to reduce the body temperature. No, sir, to absorb heat. Okay. That one is to cat stick their tongue out. Ah, அது actually not cat எப்படி மஞ்சளே பண்ணும் cat மஞ்சளே பண்ணாது cat வந்து lick their fur. This one Oh, that dog. one dogs. Oh, okay, sir. Dog is வந்து okay. And then Horses swallow in water during hot weather. These are not horses, sir. it's supposed to be rhino, right? Rhino or hippopotamus. Yes. Okay, rhino or hippopotamus. Hippo. Okay, so jawapan dia A betul. Okay, nombor 8. Come with ambulance sound. Di- Nice BGM. di- Okay, diagram continue. Diagram 5 illustrates the heating curve of solid P. What is the state of matter that exists at the stage K to L? Hmm. Answer D. Solid and liquid. Yes. Okay. Kalau temperature dia sama saja, maksudnya dia adalah campuran state of matter. Okay. Example here, it is solid. Dekat sini, it's start to melt. Melting point. This is the melting point. Okay. So at here, it is not immediately become liquid. This is solid plus liquid. And here, it is liquid. And here, it is liquid plus gas. So this point M is boiling point. ஸோ ஒரு கேள்வி செய்கிறது முக்கியம் இல்லை அதில் என்னென்ன சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நிறையா இருக்குன்னு பார்க்கணும். திஸ் இஸ் வாட் யூ வில் லேர்ன் இன் ஃபிசிக் இன் வெரி டீட்டெயிலி வாய் திஸ் டெம்பரேச்சர் இது ஆக்சுவலி நம்ம ஃபார்ம் ஒன்லேயே சொல்லுவாங்க ஏன் சாலிட் லிக்விட் ஹியர் த டெம்பரேச்சர் டசன்ட் சேஞ்ச். ஓகே பை இதுக்கு நான் ஆன்சர் கொடுக்குறேன். த டெம்பரேச்சர் does not change during K to L phase. Okay, reason. Okay, இதுக்கு என்ன ரீசன்னா நார்மலா heat energy to heat energy is absorbed to increase its kinetic energy of the particle. Okay, ஆனா KL என்ன நடக்குதுன்னா heat energy is absorbed to overcome the force of attraction okay the force of attraction that held means hold or the past tense that held solid P. அதாவது எல்லா பார்ட்டிகல்ஸ்க்கும் ஃபார்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் இருக்கும். ஓகே, இப்போ அது சாலிட்லேருந்து லிக்விட் போகும்போது அதோட கடைசி கட்டம் அது போராட்டம் பாருங்க. அதை அந்த அந்த ஃபார்ஸை உடைச்சா தான் அந்த சாலிட் வில் டேர்ன் இன்டு லிக்விட். ஸோ all the heat energy is not no longer absorbed by the particle, while on the other hand, all the heat energy absorbed is used to overcome the force of attraction that holding the solid P, not increasing the kinetic energy. ஸோ அதனால அதோட டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் மாறாது. இந்த இடத்துல மட்டும் ஏன் டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் நடக்குது அப்படி கேள்வி வரணும்ல. இங்க மாறல, இங்க ஏன் மாறுது? ஓகே, அப்படின்னா heat energy is absorbed. So the average kinetic energy உள்ள அதோட வாட்டர் மாலிகூல்ஸ் எனி மாலிகூல்ஸ் இருக்கும்ல, அந்த மாலிகூல்ஸ்லாம் கெயின் எனர்ஜி. என்ன எனர்ஜினா கைனெட்டிக் எனர்ஜி. average kinetic energy of particles increases when average
kinetic energy increase, temperature increase. That's why the temperature increasing here. ஸோ எல்லாத்துக்குமே வந்து உங்களுக்கு ரீசனிங் செய்ய தெரியணும். நீங்கள் கெமிஸ்ட்ரி போனீங்கன்னா முதல்ல நீங்கள் சொல்லி கொடுக்குறதே முதல்ல அந்த இன்ட்ரோலாம் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இதை கெமிஸ்ட்ரிலையும் படிப்பீங்க, ஃபிசிக்லையும் படிப்பீங்க. ஸோ பெட்டர் யூ ஹேவ் அ குட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அபவுட் திஸ். இங்கே வந்து ஹீட் எனர்ஜி வந்து பார்ட்டிகல்ஸ் சிராப் பண்ணிக்கும். பார்ட்டிகல் சிராப் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணோம், அதோட average kinetic energy ஏற்றிக்கும். when average kinetic energy of a particle increase, the temperature increases. ஏன்னா அது வேகமா மோதும். அந்த கைனடிக் எனர்ஜி கிடைச்சிட்டோன்னே அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் வில் மூவ் ஃபஸ்ட்டு. அது அப்படியே ஹீட் ஜெனரேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். தென் டெம்பரேச்சர் நாய். ஓகே, ஓகே. இந்த பார்ட்ல வந்து ஏன் வந்து டெம்பரேச்சர் மாறலன்னா, அந்த ஹீட் எனர்ஜி வந்து நோ லாங்கர் அப்சார்ப் பை த பார்ட்டிகல். இப்போ வந்து பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே போச்சு. இப்போ கடைசியா நிக்கிறது அந்த ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன். அதை உடைச்சா தான் லிக்விட் போக முடியும். லிக்விடோட ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் உடைச்சா தான் கேஸ் போக முடியும். ஸோ அந்த எனர்ஜி எல்லாமே வந்து பார்ட்டிகல்ஸ் பாய்க்காம பிரேக்கிங் ஃபோர்ஸாக பாய்க்கிறாங்க. அதனால தான் வந்து அந்த டெம்பரேச்சர் வந்து ஏறல. ஓகே, இதான் அதுக்கான காரணம். Okay, a small graph, but a lot of things you need to know. Okay, so yes, the answer is donkey is solid and liquid. Number 9, Vaishnavi. Yes, sir. Number 9. Why are you late? Sir, I'm out, sir. நான் வெளியில இருந்து தான் இப்ப join பண்றேன். So I don't have anything. I don't have phone or anything. So now I use my cousin's phone and join. Amma send me link. You should bring what? You know, you go out, then you should bring your paper with you. Yeah. But Amma will come and fetch me before 5, sir. But Amma already go to other people's house. She don't know I have tuition, but I already tell come and fetch me 5 o'clock. Then she never come, so she called me and now scolding me pula. Okay, now you try to So answer that's why, question sir. 9. Sorry, sir. You can okay. You Okay, can see I the try. screen, right? You read and tell me the answer. Why are patients with AB blood group is said to have high chance to be safe if they need blood transfusion? Wait, sir. AB D, sir. AB blood group may D donkey. AB blood group may receive blood from most of other blood group. No, அப்படி கிடையாது. ஏபி வந்து இஸ் எஸ். ஏபி வந்து நம்ம பார்க்கணும். ஏபி வந்து யூனிவர்சல் ரெசிபியன்ட் சொல்லுவோம். ஓகே, ஏபி ரத்தம் வந்து யூனிவர்சல் ரெசிபியன்ட்ஸ். ஏன் ஏபி வந்து யூனிவர்சல் ரெசிபியன்ட் சொல்றோம்னா, ஏபி ரத்தத்துல என்ன ஆன்டிஜன் இருக்குன்னு பார்க்கணும். அப்புறம் அதுல என்ன ஆன்டிபாடி இருக்குன்னு பார்க்கணும். ஆன்டிபாடி, ஆன்டிஜன் 1, ஆன்டிபாடி. ஸோ அப்படி பார்க்கணும். யூனிவர்சல் ரெசிபியன். ஓகே, ஏபி ரத்தம் சொல்கிறோன்னா இதில் ஆன்டிஜன் ஏவும் இருக்குது, ஆன்டிஜன் பியும் இருக்குது. அதனால இதில் ஆன்டிபாடி வந்து 0. எந்த ஒரு ஆன்டிபாடியும் இருக்காது. ஏவையும் அலோவ் பண்ணும், பியும் அலோவ் பண்ணும். ஸோ அதனால வந்து அந்த ரத்தம் வந்து ஆன்டிபாடி இல்லைன்னா அந்த ரத்தம் வந்து எக்ளூட்டினேஷன் நடக்காது. எக்ளூட்டினேஷன்னா கோகுலேஷன். எக்ளூட்டினேஷனும் கோகுலேஷனும் ஒன்று தான். அதாவது pembekuan darah. Okay, the blood becoming coagulated. So அதுல antibody 0-ஆ இருக்கிறதுனால the probability of agglutination is low. That's why it is we have a very high chance, the AB ரத்தக்காரங்க very high chance to survive in blood transfusion. Okay, alright. ஆனா அவங்க யாருக்காவது டொனேட் பண்ணணும்னா அவங்க ஏபிக்கு மட்டும் தான் டொனேட் பண்ண முடியும், வேற யாருக்கிட்டையும் டொனேட் பண்ண முடியாது. ஸோ எல்லா ரத்தமும் இதில் பூரம் தான். ஆனால் ஏபி blood group may receive blood from most of the other blood group, but this is not explanation for the survivability. அவங்க சர்வைவ் பண்ணுறதுக்கு என்ன காரணம்னா ஆன்டிபாடி அங்கே இல்லை, அதுதான் மெயின். ஏபி ஏபி blood group has many antibody. இது தவறு. ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு புரியணும். இப்போ வந்து ஏ ரத்தம்னா blood group ஏனா அவங்க கிட்ட இருக்கிற ஆன்டிஜன் வந்து ஏ தான். அப்ப ஏவை அலோவ் பண்றதுக்காக பி அலோவ் பண்ணக்கூடாது. அதனால அதுக்கு என்ன ஆன்டிபாடி இருக்கும்னா ஆன்டிபாடி
anti B வச்சிருக்கோம். ஏவை அலோவ் பண்ணு ஆனால் பி அலோவ் பண்ணாத அப்படி சொல்கிறது. ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா ரத்தத்துக்கும் அதோட விஷயங்கள் இருக்குது. இப்போ இதில் வந்து ஆன்டிபாடி ஆன்டி பி இருக்கு. உங்கள் ரத்தத்தில் ஆன்டிஜன் பியை பார்த்துச்சு, நேராக போயிட்டு லாக் பண்ணி விட்டுரும். ரத்தம் கட்டிக்கும், வேற ரத்தம் போக முடியாது, உடனே பிரெயின் டெத் ஆகி செத்து போயிடுவாங்க ஆளுங்க. ஓகே, that is what we call coagulation or agglutination. Okay, now question 10, Samira. Diagram 6 shows a blast furnace. Which of the following reaction will occur? Answer A. Zinc oxide plus carbon. Zinc oxide plus carbon. Why you choose zinc? Because aluminium, magnesium cannot be extracted through this method. Yes, very good. Aluminium இந்த மெத்தட் வந்து நம்ம வந்து எதுக்கு பாய்ப்போம்னா கார்பனுக்கு கீழே இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸ்க்கு மட்டும் தான் பயன்படுத்தணும். ஸோ இந்த கொஸ்டின் மொதல் புரிஞ்சுக்கணும். இப்போ நம்ம நடக்கிறது இங்கே வந்து ரிடக்ஷன் மெத்தட். இது வந்து ரிடக்ஷன் மெத்தட் பை யூசிங் கார்பன். அப்போ கார்பன் எங்கே இருக்கும்? அப்போ நம்ம அதோட பாட்டு படிக்கணும்ல. உங்களுக்கு நான் ஒரு பாட்டு சொல்லி கொடுத்துருப்பேன். ஆனால் நான் மலே வெர்ஷன் பாட்டு தான் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது. என்ன ப்ளீஸ் kalau nak cantik. Okay, let me use my Malay song first. Kalau nak cantik mesti apply zinc serum soap pada hari cuti awam Ahad. Okay. Please stop calling me. I think something like that. Please stop calling me cute zebra. Please stop calling me cute zebra. Headmaster in the library. In library அப்படிதான் வரும். அது பாட்டு நான் மறந்துட்டேன். ஆனால் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் guys. ஓகே, ஸோ இது வந்து பொட்டேசியம். ஓகே, இது வந்து சோடியம், இது கால்சியம். ப்ளீஸ் ஸ்டாப் காலிங் மீ அ கியூட் ஜிப்ரா. அப்புறம் மெக்னீசியம், அப்புறம் அலுமினியம், அப்புறம் கார்பன். அப்புறம் இந்த பாட்டில் நேராக வந்துடும். இந்த மலாய் பாட்டில் வந்து ஏக்கும் ஜேட்க்கும் நடுவில் நம்ம கார்பன் அப்புறம் வைப்போம். ஓகே, யா. அப்புறம் ஜிங்க்குக்கும் ஃபேரம்க்கும் நடுவில் ஹைட்ரோஜன் வரும். ஓகே, ஸோ ப்ளீஸ் ஸ்டாப் காலிங் மீ அ கியூட் ஜிப்ரா. ஜிங்க் இங்கே வந்துருச்சா? ஜிங்க் முடிஞ்ச கையோட ஹெட்மாஸ்டர், இது இஸ் த ஹைட்ரோஜன்ல. ஹெட்மாஸ்டர் iron in the thin, அப்புறம் லீட் வரும். ஓகேலா? ஸோ ஆன். இப்போ நம்மளுக்கு தேவை வந்து இது வந்து ரிடக்ஷன் மெத்தட். கார்பன் பார்க்கணும். இந்த மெத்தட் வந்து நம்ம கோக் பாய்ப்போம். ஞாபகம் வச்சுக்கிங்க. இது வந்து நம்ம வந்து ஒரு மெட்டல், ஒரு பியோர் மெட்டல் உருவாக்குறதுக்கு. ஏன்னா நம்ம இப்போ வந்து ஒரு பூமியிலேருந்து எடுத்தோம்னா அதோட பிஜியோட வரும். இப்போ அயன் வந்து அழகாக அயன் பலன்னு வராது, அயன் ஆரோட வரும். அப்போ இதை எடுத்து நம்ம போட்டு அயன் மட்டும் தனியாக கீழே வரும், மேலே வந்து அந்த ஸ்லாக் வரும். ஞாபகம் இருக்கட்டும், அந்த ப்ராசஸ் நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு. அப்போ நம்ம இது வந்து கார்பன் வச்சு தான் ரிடியூஸ் பண்ணுவோம். அப்போ கார்பனுக்கு கீழே யார் இருக்காங்களோ இந்த மெத்தட் நம்ம பயன்படுத்தலாம். கார்பன் மஸ்ட் பி more reactive compared to the element you want to reduce. ஸோ ஜிங்க்குக்கு செய்யலாம், ஹைட்ரோஜனுக்கு செய்யலாம், அயனுக்கு செய்யலாம், டின்க்கு செய்யலாம், லீட்க்கு செய்யலாம், காப்பருக்கு செய்யலாம். ஓகே, இது எல்லாத்துக்கும் செய்யலாம். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்லி அலுமினியம் அவுட், மெக்னீசியம் அவுட். சரி, இந்த மெத்தட் ரிடக்ஷன் இது கார்பனுக்கு கீழே இருந்தால் செய்யலாம். அப்போ கார்பனுக்கு மேலே இருந்தால் என்ன செய்யணும்? கார்பனுக்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா எலக்ட்ரோலிசிஸ் செய்யணும். அந்த ப்ராசஸ் பேர் எலக்ட்ரோலிசிஸ். ஓகே, அப்போ இங்கே ரெண்டு கரெக்டாக இருக்குது. ஜிங்க் இருக்குது, ஜிங்க் கண்டுபிடிச்சிட்டேன். ஆனால் கார்பனா ஹைட்ரோஜன் நான் சொல்லிட்டேன்ல, இது வந்து ரிடக்ஷன் மெத்தட். ரிடக்ஷன் மெத்தடில் நம்ம கோக் தான் பயன்படுத்துவோம். கோக்னா வேற ஒன்றும் இல்லை, அது நீங்கள் குடிக்கிற கோக் இல்லை, அது வந்து கார்பன். ஓகேயா? ஸோ ஆன்சர் வந்து ஏ. இவ்வளோ விஷயமும் தெரியணும். ஓகேயா? ஸோ இந்த பாட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கிங்க. ப்ளீஸ் ஸ்டாப் காலிங் மீ அ கியூட் ஜிப்ரா, ஹெட் மாஸ்டர் இன் த லைப்ரரி, காலிங் மீ சில்லி கேர்ள். அப்படிதான் வரும். காலிங் மீ சில்லி கேர்ள். ஹெட் மாஸ்டர் இன் த லைப்ரரி காலிங் மீ சில்லி கேர்ள்.
So இந்த M for mercury, S for silver, G for gold. இதுதான் அந்த பாட்டு. ஓகே, நான் ஏற்கனவே நம்மளோட நோத்தால எழுதியிருப்பீங்க, இருந்தாலும் உங்களுக்கு நானே ஞாபகப்படுத்துங்க. ஓகே, question 11 guys. Posted Visalachi. Which of the following substance is not a compound? It is B, sir, pencil lead. Pencil lead. Why you think pencil lead is not a Because compound? it's element, sir. What element you can find in the pencil lead? Carbon. Very good. Okay, pencil leadல வந்து ஒரே ஒரு element மட்டும் தான் இருக்கும், carbon. Nasi ini bukan, nasi ini campuran lah, mixture. Got water and all the carbon. Nasi na என்ன carbohydrate தானே. Okay, nasi means what? Carbohydrate. Carbohydrate dia ada 3 element. Carbon, hydrogen, oxygen. Okay, compoundனா வந்து chemically combined இருக்கணும். நாசி வந்து நம்ம வந்து physical method பாய்ச்சி தான் செய்கிறோம், ரைட்டா? அது செய்யும் போதே physical methodனா, பிரிக்கும் போதும் physical method. Physical methodனா this is a mixture. Okay, remember that. ஓ, கார்பன், ஹைட்ரோஜன், ஆக்சிஜன், அப்போ இதான கம்பவுண்ட் வரும்னு நினைக்காதீங்க. எலிமெண்ட்ஸ் நிறைய இருந்தால் உடனே கம்பவுண்ட் அர்த்தம் இல்லை. அது வந்து கெமிக்கலி கம்பைன் ஆர் பிசிக்கலி கம்பைன் பார்க்கணும். கெமிக்கலி கம்பைன்னா கம்பவுண்ட். இது வந்து பிசிக்கலி கம்பைன். நம்ம பெரிய நாசி வச்சு தானே உருவாக்குறோம், அதெல்லாம் பிசிக்கல் மெத்தட்ல. கலோ ப்ரௌன் சுகர் வந்து இதுவும் வந்து கார்போஹைட்ரேட் தான். இதுவும் வந்து ஆக்சுவலி ஓகே அவங்க வந்து எது மிக்சர் இல்லை, இது கம்பவுண்ட் தான் வரும். ஆன் தி செகண்ட் தாட், பிகாஸ் இதுவும் கார்போஹைட்ரேட் தானே, அப்போ ப்ரௌன் சுகரும் கார்போஹைட்ரேட் தான், சீனி எல்லாமே கார்போஹைட்ரேட் தானே. அப்போ அதுக்குள்ளாரே இருக்கிற அந்த எலிமெண்ட் கார்பன், hydrogen, oxygen. Kalau eggshell, ini kita panggil sebagai calcium carbonate. ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன், இந்த சாப்டர் நான் சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் உங்களுக்கு. கால்சியம் கார்பனேட்னா வந்து அவங்களோட லைம்ஸ்டோன், மார்பிள், இது எல்லாமே கால்சியம் கார்பனேட் இருக்கும். கால்சியம் இருக்குது, கார்பன் இருக்குது, ஆக்சிஜன் இருக்குது. இதில் வந்து 3 எலிமெண்ட்ஸ் கபோங், கால்சியம், கார்பன், ஆக்சிஜன். ஸோ இதில் யார் ஒண்டியா இருக்கா? கார்பன் மட்டும்தான் இருக்கு. அப்போ அந்த தான் வந்து எலிமெண்ட் dia ada satu sahaja, dia tak nak combine dengan mana-mana. Okay, baik. 12 Vaishnavi. Table 2 shows the description of burning substance and extinguisher used. Substance used in fire extinguisher: bubble, carbon dioxide, water, and also powder. No, what's your answer? Wait, answer. B. Your answer is B. ஓகே, ஃபயர் எக்ஸ்டிங்விஷர் என்ன மெட்டீரியல், எதை அமைக்க முடியும், இது கொஞ்சம் நம்ம பார்க்கணும். ஓகே, அண்ட் ஐ எம் நாட் ஃபேன் ஆஃப் கிவிங் அவுட் ஆன்சர் கோ ஃபாஸ்டர். ஏன்னா இது ஃபார்ம் 3னால ஃபார்ம் 4 வந்து ஆஃப்கோர்ஸ் ஐ வில் கோ பிட் ஃபாஸ்டர், நாட் திஸ் மச் ஆஃப் டேக் டைம் அண்ட் எக்ஸ்பிளைன் எவ்ரி திங். ஸோ நாங்கள் டைமே பத்தாது, நம்ம அங்கே இது செய்ய அதை செய்யறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். ஓகே, எனிவே ஃபயர் எக்ஸ்டிங்விஷர் என்னென்ன டைப் இருக்குன்னு முதல்ல நம்ம பார்க்கணும். ஆனால் இங்கே வந்து அவங்க கொடுத்த ஒரு சில டிரான்ஸ்லேஷன் நாட் கரெக்ட்ல. kalau kita panggil busa not bubble, gila dia translate macam tu. Foam, kita panggil foam. Okay, serbuk kering, dry powder. Okay, serbuk kering, dry powder. Okay, so எது எப்போ செய்யணும்ன்ட்டு நம்ம உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன் பாருங்க. அது வந்து மலாயில் கரெக்டாக வரோம் பாருங்க. air, busa, ABC போட்டுப்போம் நம்ம. air, busa, carbon dioxide.
அப்போ இங்கிலீஷில் வந்து முதல்ல இருக்கிறது வாட்டர். வாட்டர் வந்து சாலிட் ஜாமானை கிளியர் பண்ணுறதுக்கு பாய்ப்போம். ஓகே, அந்த ஃபோம் இருக்குல்ல, ஃபோம் வந்து நம்ம வந்து என்ன மாதிரியான ஜாமானா லிக்விட் அண்ட் கேஸ். ஓகே, கார்பன் டை ஆக்சைடு அண்ட் கடைசியாக வர்றது வந்து ஏபிசிடி ட்ரை பவுடர். அது அழகாக வரும் ஏபிசிடி. ஓகே, ட்ரை பவுடர் வந்து நார்மலாக வந்து இது வந்து எக்ஸ்ப்ளோசிவ் மெட்டல்ஸ் லைக் தட். எக்ஸ்ப்ளோசிவ் மெட்டல்ஸ்லாம் லைக் வந்து சோடியமில் கொஞ்சோண்டு தண்ணி பட்டாலே வெடிச்சிரும். ஓகே, ஸோ இதில் கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து more towards the electricity one. ஓகே, இன்னும் எஃப்லாம் இருக்குது, எஃப் ஆஃப் ஃபேட் இதெல்லாம் இருக்குது. ஆனால் உங்களுக்கு இது போதும். கார்பன் டை ஆக்சைடை வந்து எலக்ட்ரிசிட்டினால வர்ற விஷயங்களை இது பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா புக்கை வச்சு ஃபோமை வச்சு செய்யலாமா? செய்யக்கூடாது. புக் வந்து சாலிட் பாருங்க. ஸோ அப்போ இங்கே பார்த்தோன்னே வாட்டர் வரணும். ஜிங்க் வந்து மெட்டலுக்கெல்லாம் வந்து நம்ம ட்ரை பவுடர் பாய்க்கிறது பெட்டர். ஓகே, minyak masak you letak air, அதுதான் வந்து ஆக தப்பு செய்யறது இதுதான். ஏன்னா வந்து மின்யா மசா வந்து பத்திக்குச்சுன்னா நீங்க தண்ணி ஊற்றி அமிச்சிங்கன்னா தண்ணி வந்து மின்யா மசாக்கு கீழே போயிடும். ஏன்னா வாட்டர் இஸ் டென்சர் தென் த குக்கிங் ஆயில். ஓகேயா, ஸோ யூ won't succeed at all. So you must use foam here. Okay, for propane we can use dry powder, no problem. Okay, for propane we can use dry powder because it is considered explosive gas. நார்மல் கேஸ்க்கு வந்து நம்ம லிக்விட் பாய்க்கலாம். எக்ஸ்ப்ளோசிவ் கேஸ்லாம் வந்து நம்ம வந்து ப்ரோபேன் பாய்ச்சி தான் வந்து நம்மளோட லைட்டர்லாம் செய்கிறாங்களே அதெல்லாம் அந்த கேஸ் தான். ப்ரோபேன் புத்தேன் பாய்ப்பாங்க, 2 விதமான கேஸ். ஓகே, ஸோ ஐ கோ ஃபார் த ஆன்சர் டாங்கி. ஓகே, ஐ கோ ஃபார் த ஆன்சர் டாங்கி. நெக்ஸ்ட் போகலாம் 13. ஓகே, 13 turn siapa sekarang? Samira. Diagram 7 shows one of the geohazard phenomenon that happen. What causes the geohazard phenomenon? Answer B. Tectonic plate movement. Okay, I'm going to ask you 2 questions. What phenomena you can observe here? Tsunami. Yes, good. Apart from tsunami, what are the other geohazards that caused by the tectonic plate movement? Earthquake. Yes, earthquake. Very good. So actually earthquake தான். Actually இதில் சுனாமி கூட எதனால வருதுன்னா earthquakeனால தான். அங்கே நம்ம பூமி வந்து அங்கங்கே வந்து ஒரு ஜிக்ஸா பசல் மாதிரி அங்கங்கே சம்பவம் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு ஒரு தியோரி இருக்குது. அதான் டெக்டானிக் பிளேட் தியோரி. அப்போ அந்த டெக்டானிக் பிளேட் வந்து மூவ்மெண்ட் பண்ணும்போது bumi akan bergoncang lah. Itu yang kita panggil sebagai gempa bumi. Gempa bumi yang berlaku di sungai pula, di lautan is the what we call as a tsunami. ஆனா கம்பா பூமியால மட்டும்தான் சுனாமி நடக்குதுன்னு இல்லை. சுனாமி வந்து earthquake in sea. ரெண்டாவது வந்து நீங்க எல்லாரும் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க, அதாவது தெரிஞ்சிருந்தா பரவாயில்ல, தெரியலன்னா கேட்டுக்கிங்க. லைக் வந்து குனோங் பராப்பி வெல்கனோ இரப்ஷன் வந்து லேண்ட்ல நடக்குதுன்னு நீங்க நிறைய பேர் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க. அது முற்றிலும் தவறு. நிறைய குனோங் பராப்பி கடலுக்கு கீழே இருக்கு. கேட்க வினோதமா இருக்கும், நீங்க போயிட்டு யூடியூப்ல சர்ச் பண்ணலாம். ஓகே, நிறைய குனோங் பராப்பி வந்து கடலுக்கு கீழே தான் இருக்கும். அப்ப அந்த அந்த வெல்கனோ இரப்ஷன் நடந்தாலும் அந்த இடத்துல வந்து அந்த வேவ்லாம் வந்து கொஞ்சம் அப்படியே சார்ஜ்டா மாறிடும். செசமிக் வேவ்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரி வட்ட வட்டமா மாறிட்டு அந்த மாதிரி பெரிய பெரிய ஜைஜென்டிக் வேஃபை வந்து உருவாக்க ஆரம்பிச்சிடும். வெல்கனோ இரப்ஷன். Volcano eruption also will cause tsunami. Okay. So in the answer வந்து tectonic plate movement தான். Okay. Alright. Weathering and raining process. This is not
This is not bring this kind of geohazard. Normally வந்து weathering and raining process வந்து hakisan tanah, landslide, yang tu boleh berlaku. Okay, so I go for the answer boy here. 14. Next student who? Visalachi. Diagram 8 shows a method carried out in the laboratory for neutralization process. The method used is known as titrations or A. Yeah, titration. Okay. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் process வேற guys. Kamu kena fikir dia punya terminology betul-betul. Process tu lain, method is different. Process is neutralization. Okay, the method they are using here, the burette being upward and the conical flask with which contain the alkali will be at the bottom, right bottom below the beneath the hydrochloric acid. This is what we call as a titration method. Process dia tetap neutralization. Okay, 15. Whose turn? You must know who your turns or not. Vaishnavi. She's not here. Okay. We go to the Samira. Diagram 9 shows the antibody concentration in blood against time number of days for a disease. If Okay. if exposed to the disease in the on the 30th day, he will answer D. Get immunity against the disease. Okay. Let us see here. அவங்க என்ன கேக்குறாங்க? Okay. இது வந்து okay. This is the antibody concentration percentage சொல்றாங்க. You put the first dose here. First dose எப்பவுமே வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா immunity level தாண்டாது. இது வந்து நம்ம immunity level சொல்லுவோம். ஸோ நம்ம வந்து ஒரு வேக்சின் போட்ட கையோட வேலை செய்யாது. வேக்சின் போட்டிங்கன்னா அது கொஞ்சம் ஏற்றும். அப்புறம் அது இறங்குற டைமில் இந்த இடத்துல நம்ம வந்து செகண்ட் டோஸ் போடணும். செகண்ட் டோஸ் போடும்போது என்ன ஆகும்னா அந்த அந்த ஆன்டிபாடியோட கான்சன்ட்ரேஷன் வில் கோ பியாண்ட் த இம்யூனிட்டி லெவல், ப்ரொடெக்ட் யுவர் பாடி ஃப்ரம் தட் ஸ்பெசிஃபிக் டிசீஸ். ஓகே, ஆல்ரைட். ஆனால் கொஸ்டின் என்ன கேட்குறாங்கன்னா, இஃப் எக்ஸ்போஸ் டு த டிசீஸ் ஆன் த 30th day. இப்போ 30th டேட்ல வந்து இப்போ வந்து நம்ம வந்து COVID-19 வச்சுக்கிங்க. இப்போ நம்ம முதல்ல ப்ரிகாஷனுக்கு இங்கே நம்ம குத்திட்டோம். ஆனால் இந்த 30th டேல வந்து நம்மளுக்கு வந்து COVID-19 உண்மையாகவே வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கிங்க. Does our body get protection? No, because you never go beyond the immunity level yet. நீங்கள் இன்னும் immunity லெவலை தாண்டல. அப்போ உங்களுக்கு COVID-19 கண்டிப்பாக வரும். அதான் அதோட அர்த்தம். Okay, you will for sure will get the COVID-19 here. So if the person exposed to the disease on 30th day, he will get immunity against the disease? No, definitely no. Okay, because antibody tak cukup. Experiencing rising number of red blood cell? No. Declining white blood cell? No. Contract with the disease? Yes, you will get the disease. Okay, jawapan dia adalah A. Kalau dia lepas 40 நாள் தாண்டினா கூட okay tak? 40 days is okay. 50 days definitely he get total protection because your immunity level, your concentration of antibody already go beyond the immunity level. Okay, question number 16. 16, Vaishnavi. Vaishnavi, Yeah, sir. are you concentrating? Yeah, sir. I just my mother just fetch me, so now only I join in my phone. Okay, question 16 now.
Yeah. Diagram 10 shows two indical bulbs X and Y connected to a dry cell supplying the same voltage value. Hmm. Which statement is true about X and Y? Uh, sir, good to the answer, sir. CD. இதுங்க ஏபி இருக்கு, Oh, okay. இங்க சிடி இருக்கு. Uh, bulb, the flame duration of bulb X is from. Okay. CD, sir. இதோ இங்க இருக்கு. Good. Bulb Y is brighter. Bulb Y is brighter than X. C, sir. Your answer is C. Yeah. Okay. சரி பார்க்கலாம். Okay, இங்க பாருங்க guys. Okay, this is what we call series and parallel question. Okay, இது series, இது parallel. Okay, kena tahulah apa yang sama, apa yang tak sama. Okay, parallel la voltage will be same. Series la வந்து current will be the same. ஸோ நம்ம பேட்டரினா வோல்டேஜ் தான் எடுக்கிறோம். ஒரு வோல்டேஜ் எடுத்துட்டு 3 பேர்கிட்ட கொடுத்தாக்கா என்ன ஆகுறது? இப்போ லெட்ஸே இங்கே 1.5 வோல்ட்னு வச்சுக்கிங்க ஒரு பேட்டரிக்கு. இங்கே 0.5, இங்கே 0.5. லெட்ஸே அது எல்லாமே ஐடென்டிக்கல் பல்பாக இருந்துச்சுன்னா, ஓகே, அது ஐடென்டிக்கல் பல்ப் சொல்கிறாங்க. 0.5 போகும். அதுவே பேரலாக நம்ம கனெக்ட் பண்ணோம்னா இங்கே 1.5னா இங்கே 1.5, இங்கே 1.5, இங்கே 1.5. Okay, the voltage will be same throughout here, but compared to the previous diagram, இதோட voltage இன்னும் கூட இல்ல. அதனால வந்து கண்டிப்பா வந்து bulb Y லபிச்சரால bulb Y is bulb Y is brighter than the bulb X. Yes, cat is the answer. Good. Next, 17. Okay, we start back with the 17 is Visalachi. Sorry. Which of the following formed after supernova? Hmm. It is 3 and 4, sir. D. 3 and 4. Donkey, neutron star and black hole. ஓகே, சரி பார்க்கலாம் அது சரியா இல்லையான்ட்டு. ஓகே, சூப்பர்னோவா. ஓகே, இப்போ வந்து மீடியம் சைஸாக இருந்துச்சுன்னா, லைக் மீடியம் சைஸ். ஓகே, எப்படி நம்ம மெக்டியில் வந்து மீடியம் செட் லார்ஜ் செட் சொல்கிறோமோ அந்த மாதிரி ஸ்டார்ஸில் வந்து லார்ஜ் அண்ட் சூப்பர் லார்ஜ் இருக்கு. மீடியமோட எக்ஸாம்பிள் இஸ் சன்லாம். ஓகே, இப்போ வந்து இந்த லெட்ஸ் இந்த ஸ்டார் வந்து டெத் ஆக போகுது. ஓகே, semua bintang akan mengalami kematian. All the stars will experience death. Okay, if let's say this star going to death, it will become a red color one. Okay, so it become like a red giant. Okay, and then it will turn into small white dwarf. That's it. No explosion happen if it is a medium star. Kalau kamu punya star adalah large atau super large, it become red giant or super giant. Then actually super giant இன்னும் பெருசாகும். Super giant terlalu besar, lepas tu meletup. We call supernova. Okay, dia akan jadi dua benda. First is neutron star if it is a large star. If it is a super large, it become black hole. Okay, so 3 and 4 answer donkey. Okay, இது வந்து white dwarf untuk medium size star. Okay, next 18. Samira. All planets rotate from west to east except the Venus. Yes, Venus வந்து east to west போகும். இன்னொரு பிளானட் இருக்கு, அதுவும் west to east சுத்தாது, அதே சமயத்துல east to westும் சுத்தாது. அது என்ன பிளானட் கேட்டிங்கன்னா யுரேனஸ்.
யுரேனஸ் வந்து இட் டோன்ட் ஹேவ் த டைரக்ஷன் டு ரொட்டேட். ஏன்னா வந்து நார்மலா வந்து ஒரு பிளானட் இப்படி இருந்துச்சுன்னா அதோட எக்ஸிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் இப்படி இருக்கும், இல்லை சம்டைம்ஸ் இப்படி இருக்கும் செங்கேட்டா. ஆனா யுரேனஸோட எக்ஸிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் எப்படி தெரியுமா இருக்கும்? இப்படி இருக்கும், பேரலா இருக்கும், படுத்து இருக்கும். ஸோ யுரேனட்ஸ் வந்து ஈஸ்ட் டு வெஸ்ட், வெஸ்ட் டு ஈஸ்ட்லாம் சொல்ல மாட்டோம். யுரேனஸ் வந்து ரொட்டேட்ஸ் ஆன் இட்ஸ் சைட்ஸ். ஓகே, டோன்ட் ஹேவ் டைரக்ஷன், ஈஸ்ட் டு வெஸ்ட்லாம் நம்ம சொல்ல முடியாது. இப்படி சுத்தம், லைக் வந்து கிரில் பண்ணி வச்ச ஒரு ஃபிஷ் பால் மாதிரி சுத்தம். ஓகே, ஸோ யா, Venus is the one east to west. Okay, 19 whose turn? Vaishnavi? Yeah, sir. Uh, The information below describe about object X. Batuan besar beredar mengelilingi matahari mempunyai orbit yang tersendiri. What is object X? Asteroid. yeah, should be asteroid. Okay, because comet is not rocky material. Comet வந்து grit ஞாபகம் வச்சுக்கீங்க. ஆக்சுவலி இருக்கு, காமெட்ல வந்து ராக் இருக்கு, பட் நாட் அ வெரி பிக் காம்போசிஷன். ஓகே, கிரிட் அதாவது கேஸ் இருக்கும், a little tiny part of rocky materials, but not a big rock. ஓகே, டைனியா இருக்கும், அதில் தண்ணி இருக்கும், ஆனால் அதோட சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சர் வெரி லோனால ஐஸாக இருக்கும் அண்ட் டஸ்ட். எஸ்டராய்ட் வந்து ராக்கி மெட்டீரியல், ராக்கி வெரி லார்ஜ் ஒன், பிளஸ் மெட்டல்ஸ்னா லைக் வந்து என்ன மாதிரியான மெட்டல்ஸ் வச்சிருக்கோம்னா அயர்ன் அண்ட் நிக்கல், இந்த மாதிரி மெட்டல்ஸ்ல இருக்கும். இது ரெண்டுத்துக்குமே வில் ஆர்பிட் த சன். யோர் மித்தியோராய்ட் இருக்குல்ல, மித்தியோராய்ட் வந்து இந்த எஸ்டராய்ட் கிட்டேருந்தும் இல்ல காமெட் கிட்டேருந்தும் உடஞ்சி வந்த ஒரு சின்ன பகுதி. இட்ஸ் கால்ட் த ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ். ஓகே, ஒரிஜினேட்டட் from the fragments. Serpehan, kita panggil dalam bahasa Melayu serpehan. Originated from the fragments of asteroid and comets. Okay, and இன்னொன்று வந்து இது does not have orbit. இது வந்து ஃப்ரீ ஃப்ளோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். அப்படியே ஏதாவது ஒரு பிளானட் கிட்ட போனுச்சுன்னா அதோட கிராவிட்டி ஸ்ட்ராங்காக இருந்துச்சுன்னா அந்த பிளானட்குள்ளார பூந்துரும். அப்போ பூமிக்குள்ளார பூந்துருச்சுன்னா அந்த மிட்டியோராய்ட் வந்து பூமியோட அட்மாஸ்பியராக்குள்ளார பூந்துருச்சுன்னா அதுக்கு பேர் மிட்டியோர். அந்த மிட்டியோரில் வந்து எரிஞ்சு முடிஞ்சிடும். நார்மலாக 99.99% எரிஞ்சு முடிஞ்சிடும். அந்த 0.001% வந்து தப்பிச்சிருச்சுன்னா பூமிக்குள்ளார வந்துருச்சுன்னா அது வந்து பூமி உள்ள எங்கேயாவது மோதுனுச்சுன்னா கீழே வந்து விழுந்துச்சுன்னா ஒரு காவா உருவாக்கி விட்டுரும். ஓகே, அந்த மாதிரி நம்ம பூமிக்குள்ளார வந்துருச்சுன்னா அதுக்கு பேர் மிட்டியோரைட். ஓகேயா, ஞாபகம் வச்சுக்கிங்க. ஸ்பேஸ்ல இருக்கணும், இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸ்பேஸ், எர்த் அட்மாஸ்பியர், எர்த் சர்ஃபேஸ். ஓகே, இதெல்லாம் லைக் உலாங்காஜி ஃபார் யூ ஆல், நாட் ஜஸ்ட் கோ த்ரூ வித் த क्वेश्चन. ஓகே, ஸ்பேஸ்ல இருந்துச்சுன்னா அதோட பேர் வந்து மீட்டியோராய்ட். எர்த்தோட அட்மாஸ்பியருக்குள்ளார பூந்துருச்சுன்னா அதுக்கு பேர் மீட்டியோர். Itu yang kita panggil shooting star, tahi bintang, wal நட்சத்திரம், எரி நட்சத்திரம். All language got name for it. அப்போ சொல்லுவாங்களே இங்கிலீஷ் படத்தெல்லாம் பாருங்க, ஓ குயிக்லி இட்ஸ் அ ஷூட்டிங் ஸ்டார், மேக் அ குயிக் விஷன்னுவாங்க. ஓகே, அதெல்லாம் மித்தியோ. ஓகேயா, அது வந்து அட்மாஸ்பியரில் இருக்கிறது. அது வந்து சில நகராலேருந்து இருந்தாங்கன்னா இங்கே பார்க்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. எர்த் சர்ஃபேஸ் உள்ளே பூந்துருச்சுன்னா அதுக்கு பேர் மித்தியோரைட். Okay, so this is the difference between meteoroid, meteor and meteorite. Okay, so நீங்க குயிக்கா எழுதிக்கிங்க ஏதாவது முக்கியமா உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா. ஓகே, நான் வந்து முன்னாலேருந்து இப்படி தான், நான் ஸ்டூடெண்டாக இருக்கும் போது ஒரு கொஸ்டின் நம்ம செய்யும் போது
லெட்ஸ் see அதில் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் இருக்குது இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக எழுதி வச்சுப்பேன். லைக் நீங்கள் ஒரே விஷயம் தெரிஞ்ச விஷயம் எழுதுனா கூட இட் வில் உங்கள் மெமரி அவ்வளோ குவாட்டாக இருக்கும். அதுதான் நான் வந்து பீனா பண்ணுவேன். ஆப்ஜெக்டிவ் கொஸ்டின் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, கொஸ்டின் நம்பர் 20. Whose turn now? Vaishnavi. No. Visalachi. No. Whose turn? Samira, I think. Which of the following needs sextant? A. To measure the altitude of stars. To measure the altitude of star. Okay, இது வந்து sextant வந்து உங்களுக்கு உங்கள் சிலபஸில் இருக்குது. அது வந்து இட்ஸ் டிவைஸ்லாம் to measure the altitude of star. ஸ்டார் எவ்வளோ உயரத்தில் இருக்குன்னு பார்க்கறது. ஓகே, ரைட். பை, kita dah habis section A. நிறைய விஷயம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இதில். ஓகே, now we go to section B. Section B dah siap ke? Baru kita mau mula? Guys? Didn't finish yet, sir. Not finished yet. Ah. Okay. Alright. So now it's 6 o'clock already. Okay. ஒரு 6, 10, 10, 15 குள்ளார முடிச்சிருங்க பார்ப்போம். 15 minutes I want to finish all the section B question. Okay. Just சின்ன சின்ன விஷயம். இங்கே calculation கொஞ்சம் இருக்குது, பார்த்துக்கிங்க. கரெக்டாக செய்யுங்க calculation. I think you already provided with the formula also. Okay. Question 1, question 2, question 3, question 4, question 5. Section B. 13 to 15 lah. Okay. Washroom paper.
Solar flame. Kita panggil solar flame ke? Solar flame. Okay, this one question 4, this is not solar flame. Pelik saya dengar nama dia. Solar flare. Solar flare, not flame. We have 5 minutes more. At height of 2 meter, what is the ratio of potential energy to the kinetic energy? Spring thermal per Q. Easy lah. Let us start discussion. Question 1, Samira. Diagram shows group sketches in the periodic table. Mark right on metal group. Metal group P and S. P and S. Okay. Dia minta 2 markah, okey lah. P and S. Okay. So, ingat group 1 and group 2 S இது வரைக்கும் எல்லாமே metals தான். இதுவும் metal தான். But
இந்த பார்ட்க்கு வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் நேம் இருக்கு. இதுக்கு பேர் வந்து டிரான்சிஷன் எலிமெண்ட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, இதுக்கு பேரு டிரான்சிஷன் எலிமெண்ட்ஸ். திஸ் ஒன் நான் மெட்டல், இதுவும் நான் மெட்டல் தான். ஆனா இதோட ஸ்பெஷல் பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நோபல் கேஸ். கேஸ் yang paling dihormati. நோபல். ஓகே, அது ஏன்னா வந்து அந்த கேஸ் எல்லாம் வந்து வெரி வெரி அன்ரியாக்டிவ், அதனால தான் அது பேர் நோபல் கேஸ்ன்னு வச்சிருக்கோம். ஓகே, இதெல்லாம் கேஸ் தான், கண்டிப்பா இது எல்லாமே கேஸ் தான். ஓகே, பை. வெரி குட். அண்ட் பார்ட் பி, சமீரா. Element gold, compound sugar. வெரி குட். எலிமெண்ட் இஸ் கோல்ட். ஆல் கைண்ட் ஆஃப் எலிமெண்ட் எப்படி சொன்னாங்க கண்டுபிடிக்கணும்னா மெட்டல்ஸ். ஓகே, அந்த மெட்டல் வந்து பார்த்துக்கணும்ல, அலோயா இருக்கு. அலோயெலாம் நீங்கள் படிக்கல. ஓகே, நெவர் மைண்ட். மெட்டல்ஸ் பியோர் மெட்டல்ஸாக இருக்கணும். பியோர் மெட்டல்ஸாக இருந்துச்சுன்னா ஒரே எலிமெண்டாக தான் இருக்கும். இப்போ கோல்ட்னா எல்லாமே கோல்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கணும். காம்பவுண்ட், கெமிக்கலி கம்பைன்ட். ஸோ சுகரில் வந்து கார்பன் இருக்குது, ஹைட்ரோஜன் இருக்குது, ஆக்சிஜன் இருக்குது. ஆல்ரெடி டோல். Rempah spice kan, you boleh asingkan dengan menggunakan tangan kan rempah-rempah ini. Maksudnya this is mixture. Physically you can separate them. Alright. Question number 2, Visalachi. Pupil becomes smaller when we see in the dark room. Hmm. This one wrong, sir. It's supposed to get bigger, right? Bigger, sir. Why? Why it should be bigger? ஏன் வந்து people வந்து bigger இருக்கணும்? To allow more lights to More light to enter the eye. very good. To allow more lights to enter into the eye. Okay, read number 2. Impulse can only be interpreted by brain. Correct, sir. Correct. Okay, brain is the only nervous system that can interpret impulse. Then third one. Playing badminton is involuntary action. Wrong, sir. Wrong. It's voluntary action. நீங்க கண்ட்ரோல் பண்ணுவீங்க, இப்படி அடிக்கணுமா, ஸ்மாஷ் பண்ணணுமா, நெட் பால் கொடுக்கணுமான்னு நீங்க முடிவு பண்ணுவீங்க. ஓகே, young compare. Without functional brain, voluntary actions cannot be done. Correct, sir. Correct. ஓகே, பிரெயினோட ஃபங்க்ஷன் கண்டிப்பா வேணும். ஓகே, பை. அண்ட் நம்பர் 3, வைஷ்ணவி. Vaishnavi not here. Okay, Samira. Name the process P that happens inside the carbon and oxygen cycle above. Process P is photosynthesis. Yeah, carbon dioxide diserap oleh satu proses saja, photosynthesis. And what is the condition you need for the process? Condition needed is release of carbon dioxide from human body and animals through respiration. No. இந்த process நடக்கிறதுக்கு, for this process to take place, what are the things you need? Carbon dioxide. அதுதான் கேட்குறேன். கார்பன் டை ஆக்சைடு boleh, lagi you perlukan apa dia, water. Okay, water முடியும். அப்புறம் 4 பொருள் தேவையில்ல. Also you need a sunlight. Okay, also you need the chlorophyll. Okay, so அதோட இது அழகா எழுந்து தெரியணும். So water plus carbon dioxide with the help of chlorophyll Sunlight. and sunlight will produce what? Glucose. Glucose and Oxygen. oxygen. Good. In your opinion, what are the 2 effects might happen when the tree is cut down? Human and animals can not carry out respiration and may die. Okay, human and animal cannot carry respiration. Lagi satu? Human and animals have chances to die. Terus mati. Hari ini saya potong pokok durian dah mati keluarga saya. Okay,
No, don't go to the extreme level yet. It's still in something that we can save. Okay, all right. அதாவது ட்ரீ கட் பண்ணா என்ன ஆகும்? கார்பன் டை ஆக்சைடா content வந்து கார்பன் சைக்கிள்ல வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ தேட் வில் லீட் டு கிரீன் ஹவுஸ் இஃபெக்ட், குளோபல் வார்மிங், அதெல்லாம் சொல்லலாம். முதல்ல நீங்க சொல்ல வேண்டிய விஷயம், கார்பன் டை ஆக்சைடு content in atmosphere increases, and then this will lead to greenhouse effect. Kesan rumah hijau, greenhouse effect, and eventually to the global warming. Okay, next question, number 4. Visalachi. The dark areas visible on the sun are granules. Dark area is granular. No, நான் சொல்லியிருக்கேன்ல, சன்க்கு அப்பப்போ பிம்பிள்ஸ் வரும், அது டார்க்காக இருக்கும், அந்த இடத்துல வந்து லோ டெம்பரேச்சராக இருக்கும். ஓகே, தட் இஸ் சன் ஸ்பாட், not granules. And second one? Solar flares. Yeah, solar flare is the gas particle that bursts out at high speed. Kalau return balik dekat sun, itu kita panggil prominence. If it is go outside of the sun, that is what we call solar flare. Question B, to launch satellite into space, what we need? Continue, Visalachi. Okay, sir. To launch a satellite into space is space props. No. Space prop kecil macam tu, macam mana you nak carry rocket? Oh, Sorry. sorry, sir. Rockets. Rocket is the one carry the satellite. Okay, it will place, okay, அதில் ராக்கெட்டில் வந்து நம்ம கோஆர்டினேட் செட் பண்ணிடுவோம். அப்போ அது போய்ட்டு இந்த கோஆர்டினேட்டில் ஆர்பிட்டில் போய்ட்டு இப்போ நிப்பாட்டி வச்சிரு அப்படின்னு நம்ம செட் பண்ணி வச்சு ப்ரோக்ராம் பண்ணி கொடுத்தோம்னா அது போய்ட்டு அங்கே போய் வச்சிரும். ஓகே, அண்ட் ஃபார் த செகண்ட் ஒன், Telescope, sir. telescope to collect information about space in the object. Okay, so about space in object. இப்போ வந்து நிலால என்ன இருக்கு அதை படம் பிடிச்சிட்டு வரதுலாம் நம்ம ஸ்பேஸ் ப்ராப். ஓகே, அதெல்லாம் ஸ்பேஸ் ப்ராப். ஓகே, question 5. Vaishnavi. Diagram shows a falling coconut from a tree. At the height of 2 meters, what is the ratio of potential energy to kinetic energy? Oh my god. Saya rasa satu kelas pun tak boleh buat soalan ni. Yeah. Okay, this question, ஆனா இந்த question என்னன்னா நீங்க லாஜிக் பாய்க்கணும் ஆக்சுவலி. ஓகே, நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன், எப்பவுமே ஒர்க் ஈக்குவல் டு எனர்ஜி. அப்புறம் எனர்ஜிலே வந்து எனர்ஜி கன்வர்ஷன் நடக்கும். பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி ஈக்குவல் டு கைனெட்டிக் எனர்ஜி போடுவோம், கைனெட்டிக் எனர்ஜி ஈக்குவல் டு இலாஸ்டிக் எனர்ஜி போடுவோம். இதெல்லாம் வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம், பிரின்சிபல் ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி. ஒரு எனர்ஜி இன்னொரு எனர்ஜி bentuk மாறலாம், ஆனால் அந்த எனர்ஜியை வந்து kita tak boleh wujudkan atau kita hapuskan. Okay, maksudnya energy stay the same. So tak kisah potential to kinetic ke, kinetic to potential ke. Okay, இப்போ வந்து இங்கே நம்ம நார்மலாக வந்து இந்த இடத்துல பாருங்க, இந்த இடத்துல தென்னை மரத்தில் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி மேக்ஸிமம், kinetic energy 0 actually, not minimum, 0. Okay, கீழே பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா kinetic energy அந்த தேங்காய் வந்து அந்த மண்ணுக்கிட்ட படுற முன்னாடி, just before the coconut land on the land, okay, on the ground lah. Okay, kinetic energy is maximum, potential energy is the minimum, not 0. Okay, bye. அப்போ இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நடுவில் இருக்கிற பாயிண்ட் தான் 2 மீட்டர், நடுவில் இருக்கிற பாயிண்ட் தான் 2 மீட்டர். அப்போ அந்த டைமில் இபி ஷுட் பி ஈக்குவல் டு இகே.
ஏன்னா அதுக்கும் நடுவு இது கைனெட்டிக் எனர்ஜிக்கும் bahagian tengah, potential energyக்கும் bahagian tengah. Jadi ratio dia kena sama lah. 1 to 1. Okay? 1 to 1. That is my answer. Okay? A little bit understanding, you know. Okay, and second question I will help you out. Okay, mark Y to the coconut that has maximum. Okay, I already marked. Okay, எங்க வந்து kinetic energy maximum இருக்கும். So அது கீழே விழுறப்ப just about to land on the ground. Here, you put the Y. Okay, never mind this question, I just show you the working. Okay, so normally பாருங்க, normally வந்து எந்த ஒரு forceம் போடலன்னா ஒரு spring வந்து 30 cm. Okay, kalau kamu mampatkan dia, when you compress it, it become 15 cm. That means you amount of compress is 15 cm. Compressed. This one you extend. You extend from 30 cm. Originally 30 cm இருந்துச்சு. You extend 15 cm. Okay, anyway, இப்போ பார்க்கலாம். அவங்க formula எல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க. Half fx. Okay, half fx is the formula. இந்த F வந்து force, நம்ம என்ன லோட் வச்சிருக்கோம்னு பொறுத்திருக்கு. And X வந்து the stretching or the compression. Stretching or compression. Okay, அதோட வேல்யூ எழுதணும். ஸோ அவங்களே இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஃபார்முலா. பட் அதை கரெக்டாக பயன்படுத்த தெரியணும். ஃபார்முலா கொடுத்துட்டாங்கன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக கரெக்ட் வாங்குவீங்கன்னு அவசியம் இல்லையே. Okay, now they asking from the above diagram, calculate the elastic potential energy possessed by the compressed spring Q. Spring Q ஓட கேட்குறாங்க. Spring Q வந்து பாருங்க, அதோட force வந்து 20 Newton. Okay, already given. Force வந்து 20 Newton. Dia punya compress from 30 cm it become 15 cm. That means you compress to 15 cm. புரியுதா? இங்க இருக்கிற 15 நால 15 இல்ல. Let's say இங்க 20 னா 20 cm தான் இருக்குனா, that means 10 cm you compress. Okay, அந்த compression amount சொல்றாங்க. 15 cm உடனே நேரா எடுத்து 15 போடுவீங்க, போட்ட கையோட wrong போட்டுருவேன். Why? I already told, when you calculate the energy, force all, the length all must be in meter, not centimeter. Anga in the question dia terlalu murah hati. Nampak tak? Sesaran dari kedudukan, the displacement from the equilibrium position in meter nu போட்டாங்க. Okay, நானா இருந்தேனா அவ்வளவு தூரம்லாம் உங்களுக்கு mercy கொடுக்க மாட்டேன். Okay, so நீங்க வந்து 15 cm tu kamu tukar lah jadi meter. Okay, 0.15. So half la 20 na 10 times 0.15 is 1.5 joule. Energy unit dia mesti joule. Okay, lepas tu dia suruh calculate untuk energy possessed by the stretch spring Q. I think they mean the R lah. Express R தான். மலாயில கரெக்டாக தான் போட்டிருக்காங்க. Okay, so அங்கேயும் extended by 15 cm because origin 30 cm, it extended to 45 meter. The load also same. So same answer தான் வரும். இதில் என்ன இருக்கு? Half fx. So இங்கேயும் 20 kg நியூட்டனா? நியூட்டன். Dia dah bagi நியூட்டன். நானா இருந்தேன்னா அது kg மாற்றிருப்பேன். Jadi kamu kena alert kalau kg kena tukar kepada Newton darab 10. X dia sama macam tadi 15 cm jadi 0.15 meter. Kamu akan dapat jawapan yang sama sahaja. Okay. So we have done section A and section B completely. So next week வந்து நான் section C go through பண்ணலாம் நம்ம. Okay. Next week I don't want to feed you answers. So I want you to try. Okay, try the questions. Okay, maybe the 2-mark question, 3-mark question, at least find some idea and try. Try all the questions. Okay, so now உங்ககிட்ட orally கேட்கும்போது நீங்க பதில் சொல்லணும். Like வந்து at least give me some idea. Don't sing the song I don't want to hear that. Okay, last time I already give you chance. I feed all the answer. I mean, I show you all the answer, how to answer techniques all. This time you have to repay me. Okay, by
uh, find out your own idea, okay, on your own effort lah, not own idea, ideas on your own efforts. Okay, so that's all for this week. Signing off now. Let us meet on Saturday class. Come on time, Okay, sir. everyone. Okay, okay, come on Okay, time. sir. Thank Okay, you. all right, bye.